Ladies and gentlemen, please be upstanding to welcome senior members of the university and our honorary recipient. میوانانی بەڕێست کە لەسەر پێ بوەستن بۆ پێشوازیکردن لە ئەندامانی باڵای زانکۆی کوردستان و بەڕێز کاک خسرەو جاف. Ladies and gentlemen, entering today's ceremony, the President of the University of Kurdistan, Howler, Bill Ramel. لە پێشەوەی ئەندامان سەرۆکی زانکۆی کوردستان بیل رامل. The Dean of the School of Science and Engineering, Dr. Serkiu Atrushi. ڕاگری کۆلێژی زانست و ئەندازیاری دکتۆر سورکێ و ئەتروشی. The Acting Dean of the School of Social Sciences, Dr. Zana Ibrahim. ڕاگری کۆلێژی زانستە کۆمەڵایەتیەکان بە وەکالەت دکتۆر زانا ئیبراهیم. The Dean of the School of Medicine, Dr. Teshk Nuri Showis. ڕاگری کۆلێژی پزیشکی دکتۆر تیشک نوری شاوەیز. The Dean of External Engagement and Research, Dr. Beya Mustafa Sevdin. ڕاگری بەشی پەیوەندیە دەرەکیەکان و توێژینەوە دکتۆر بەیار مستەفا سێڤدین. The Director of Quality Assurance and Accreditation, Dr. Tariq Ahmed Rashid. بەڕێوەبەری دڵنیایی جۆری و دامپێدانان دکتۆر تاریق ئەحمەد ڕەشید. The Academic Registrar, Ms. Maureen Rickerford. بەڕێوەبەری بەشی تۆماری ئەکادمی خاتوو مۆرین ڕێکەفۆرد. And finally, the Honorary Degree Awardee, Khusraw Jaff. و هەروەها وەرگری دکتۆرای فەخری کاک خسرەو جاف. Esteemed guests, ladies and gentlemen, it is our pleasure to welcome everyone to the Honorary Degree Award ceremony. To commence the ceremony, we would ask everyone to remain upstanding for the national anthems and to remember the sacrifice of the martyrs and the service of the Peshmerga. میوانانی زێدە عزیز زۆر خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ پێشوازیتان لێ دەکەین لە ڕێوڕسمی بەخشینی بڕوانامەی فەخری. لە سەرەتاشدا داوا لە هەموو لایەک دەکەین کە چەند خولەکێک بوەستن بۆ سرودی نیشتیمانی و ڕێزگرتن لە قوربانیدانی شەهیدەکانمان و خزمەتەکانی پێشمەرگە. Please be seated. فرمون.
I would now like to call upon UKH President Bill Rammell to deliver the opening speech for today's ceremony. Good afternoon, dear guests, friends, academics, and our students. It is my deep pleasure to warmly welcome you all to this prestigious event where the University of Kurdistan Hawla will bestow the Honorary Doctorate of Philosophy, Honoris Causa, to Mr. Khusraw Jaff, soon Dr. Jaff, for achieving exemplary excellence and eminence in all his fields. And our honoured guest has not been shy in applying his talents in so many fields as a member of the Peshmerga, an author, a historian, artist, architect, designer, and politician. He genuinely represents the best, the very best of Kurdistan. As someone myself who has helped direct government policy on diplomacy, defence and education, and now this great university, I have seen how these areas can be judiciously combined and can do much to lift a society out of the rut of mediocrity and muddling through. Words are weapons, and weapons are words too. A country needs to defend itself, win allies, and also strive to be a reforming country that doesn't rest on its laurels, but seeks to learn and involve its youth in a consistent process of nation building. A nation's future culture, including its arts and literature, sends, I think, a powerful message to its people and the world and advances further progress. Promoting Kurdistan's history, literature and arts is vital to its memory, its survival and its future. Now, throughout its history, the Kurdistan region has endured discrimination, war, economic embargoes and genocide. And in the fight to survive, practicing and preserving the arts and literature has been a difficult endeavour as artists fought alongside the Peshmerga in the common struggle for autonomy and for genuine freedom. Kurdish artists had limited means to freely express themselves and the struggles of their nation. Some sacrificed their lives, but they did not surrender. So I am very happy that the KRG nurtures artists and literary figures despite numerous challenges. Universities as well have an important role in promoting the arts and literature so that change makers with open and innovative minds can communicate to the wider world. UKH leaders, academics and students should proudly uphold such efforts. And UKH is creating a genuine environment for students to follow in the footsteps of Dr. Jaff through painting, music, writing and many other creative and cultural activities. We will play our part in cultivating aspiring writers and artists. With his unique style and distinctive expression, Dr. Jaff has not only produced beautiful pieces of writing and great sculpture, but also has made great contributions in literature and inspired many researchers and students. Dr. Jaff has dedicated his life to service and serving this society with his multidimensional contributions in the visual arts, in literature, in politics, architecture, and so many other fields. Dr. Jaff's life and achievements will inspire our students and the country forever, however harsh the circumstances. We are, Dr. Jaff, delighted to honour you today and wish you and all your guests a very, very good day. Thank you. Thank you, President Rammell. Honorary degrees have been a tradition in higher education for more than 300 years. Honorary doctoral degrees are a distinction of the highest order, and UKH awards them sparingly and with great care. The Chancellor, President, and the Governing Board choose recipients who have achieved eminence in their own profession or have been given notable service to society. We are very proud that the University of Kurdistan Hawla will confer on Khusraw Jaff an honorary doctorate degree for his contribution in developing the field of social sciences in Kurdistan. Before we proceed with the awarding of the honorary degree, I would like to call upon the Acting Dean of the School of Social Sciences, Dr. Zana Ibrahim, to deliver the degree citation.
Good afternoon. Pursuant to the instructions of the Presidency of University of Kurdistan, Honorary, it's with great pride that today the degree of Doctor of Philosophy, Honoris Causa, will be conferred upon Mr. Khusraw Jaff. Mr. President, esteemed members of the Governing Board, and deans, it's my honor to present to you today Khusraw Jaff, a Peshmerga, politician, novelist, translator, poet, artist, Sufist, architect, sculptor, and necklace designer. Khusraw Jaff is one of the greatest artistic personalities in the country. Throughout his life, he's collected a great number of artistic and literary work and made magnificent contributions to the artistic and literary scene in the Kurdistan region and Iraq. His very own house in a neighborhood of the city of Erbil is a testimony of his work and the range of his artistic interests and contributions. Khusraw Jaff was born on March 21st in 1945 in the Kurdish city of Kalar. He finished high school in the cities of Khanaqin and Baghdad. He received his bachelor's and master's degrees in architecture in Tehran, Iran. Mr. Jaff has served in many capacities in politics and literature. In 1963, Mr. Jaff served as a Peshmerga and was the head of a political branch. Following the fall of the Ba'ath regime, he served as a member of parliament in the Iraqi National Council. Aside from politics, he's independently practiced his specialty in architecture and has designed buildings in different cities throughout Iraq. He's previously established his own architecture academy in Tehran and won the first place in the national awards contests. In his architecture designs, he introduced volume and facade craft techniques to the region. In terms of his literary work, he's written 92 books, both in Kurdish and Arabic, and are available in Kurdistan's libraries now. And some of these books are in several editions. In 2010, Mr. Jaff created Kurdistan Martyrs Monument in Erbil and handed it over to the KRG. He's a member of Iraq's and Kurdistan's writers' unions. He's also a member of Iraq and Kurdistan journalists' syndicates. In addition to that, he's a member of many humanitarian, environmental, and animal rights organizations. Mr. Jaff has received several honorary degrees and awards in the span of his career life. To name a few, he's received the honorary degree from the American Academy in Cairo. Additionally, and in 2016, he received the European Union's Golden Necklace Award for Literature and Art in The Hague. He's also a recipient of the Jawahiri Literature Award. Esteemed honorand, in recognition of your outstanding contributions, I admit you to the degree of Doctor of Philosophy, Honoris Causa. ئەم کاتتان باش بەپێی ڕێنماییەکانی سەرۆکایەتی زانکۆی کوردستان هەولێر شەرەفێکی گەورەیە کە ئەمڕۆ بڕوانامەی دکتۆرای فەخری Honoris Causa دەبەخشرێتە بەڕێز خسرەو جاف. بەڕێز سەرۆکی زانکۆی کوردستان، بەڕێزان دەستەی بەڕێوەبەرانی زانکۆ و ڕاگری کۆلیژەکان، خۆشحاڵم کە بەڕێز خسرەو جافتان پێدەناسێنم. پێشمەرگە، سیاسەتمەدار، نووسەر، وەرجێر، شاعیر، هونەرمەند، عیرفاندۆست و پەیکەرتاش و نەخشێنەری ملوانکە، خسرەو جاف یەکێکە لە کەسایەتیە هونەریە گەورەکانی هەرێمی کوردستان. بە درێژایی ژیانی خەرمانێک لە بەرهەمی هونەری و وێژەیی کۆکردۆتەوە و کاری گەورەی پێشکەش بە ئەدەبیات و هونەری
کوردی و عێراقی کردووە. ماڵەکەی کە وەک مۆزەخانەیەکی دەوڵەمەند وایە لە کاری هونەری و کتێب شاید حاڵی بەرهەم و کارەکانیەتی. خسرەو جاف لە 21 ئاداری ساڵی 1945 لە ڕۆژی نەورۆز لە شاری کەلار هاتۆتە دنیاوە. ئامادەیی لە شارەکانی خانەقین و بەغدا تەواو کردووە. بڕوانامەی بەکالۆریۆس و ماستەری لە تەلارسازی لە شاری تارانی ئێران بەدەستێناوە. بەڕێز خسرەو جاف لە چەندان پۆست و پلە خزمەتی کردووە، چ لە سیاست و چ لە هونەر. لە ساڵی 1963 بۆتە پێشمەرگە و بۆتە سەرلقی ناوچەی بەربڵاوی گەرمیان. دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعسیش بۆتە ئەندامی پەرلەمان لە ئەنجومەنی نیشتیمانی عێراق. جگە لە سیاست بە پشبەستن بە تواناکانی خۆی کاری تەلارسازی کردووە و دیزاینی بۆ چەندان باڵەخانە کردووە لە شارەکانی کوردستان و عێراق. پێشتریش لە تاران ئەکادیمیای تەلارسازی دامەزراندووە و لە یەکێک لە کچێبرکەکان پلەی یەکەمی بەدەستهێناوە. لە دیزاینەکانیدا سیستەمی دەبڵ ڤۆلیوم و گوڵتەی نمای بۆ یەکەم جار لێرە بەکارهێناوە. سەبارەت بە کارەدەبیەکانی زیاتر لە 92 کتێبی لە بواری ڕۆمان و شیعر نووسیوە بە زمانەکانی کوردی و عەرەبی و ئێستا لە کتێبخانەکانی کوردستان بەردەستن. هەندێک لەو کتێبانەش لە چەندین زنجیرە پێکهاتوون. لە ساڵی 2010 بەڕێز خسرەو جاف مۆنیومنتی شەهیدانی کوردستان لە هەولێر دروست کرد و پێشکەشی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی کردووە. ئەندامە لە یەکێتی نووسەرانی عێراق و یەکێتی نووسەرانی کوردستان، هەروەها ئەندامە لە سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی عێراق و کوردستان. جگەلەوە بەڕێز جاف ئەندامە لە چەندان ڕێکخراو و کۆمەڵی مرۆیی و ژینگەیی و داکۆچی لە مافەکانی مرۆڤ و پاراستنی ئاژەڵان. بەڕێز خسرەو جاف خاوەنی چەندین بڕوانامەی فەخری و خەڵاتە. بڕوانامەی فەخری لە ئەکادمیای ئەمریکی لە قاهیرە بەدەستهێناوە. هەروەها لە ساڵی 2016 خەڵاتی ملوانکەی زێڕینی یەکێتی ئەوروپای بۆ هونەر و ئەدەبیات لە لاهەی وەرگرتووە. هەروەها خەڵاتی ئەدەبی جەواهیری پێبەخشراوە. بەڕێز خسرەو جاف بە لە بەرچاوگرتنی خزمەتە بەرچاوەکانت بڕوانامەی دکتۆرای فەخری Honoris Causa پێدەبەخشین. سپاس. I would now like to ask the University of Kurdistan Hala President Ramel to step forward to present the degree. Khusraw Jaff, please also step forward. Esteemed guests, ladies and gentlemen, I would ask you to be upstanding to congratulate and recognize Khusraw Jaff, the recipient of the University of Kurdistan Howler Honorary Degree Award for 2022. Please be seated. I now call upon the honourable recipient to address us all today. ئێوارەتان باش، زۆر بەخێر بێن، بەسەر چاو زەحمەتتان کێشا. لەم منبەرەوە بەندە ناتوانم سوپاسگوزاری زانکۆی کوردستان نەبم کە لەم ڕۆژە ناڕۆشنبیریە کەوتووەتە بیری ڕۆشنبیریەوە و لە ناو ڕۆشنبیرەکانیشە خسرەو جافی هەڵبژاردووە. ئومێدەوارم
زانکۆکانی تری ناو کوردستان چاودێرکەری لە زانکۆی کوردستان بکەن و ئەوانەی کەوا وەک منوان لە کوردستانە بێناز و بێڕێز ماون ئەوانەیش دەست نیشان بکەن و خەڵاتی دکتۆرایان پێ بدەن. ئەمە ئومێدێکی گەورەی منە. من ئەم هەلە بە فرسەت ئەزانم بۆ ئەوەی دابکشێمە ناو دنیای ڕۆشنبیری ئێستاوە. ئێمە لە گرفتاری داین بە حەقیقەت. ئێمە وەکو میلەتێک لە بواری ڕۆشنبیریە لە گرفتارێکی زۆر دژوار و زەق داین. بۆ نمونە بەندەن ڕۆمانێکە نووسم 100 کەسەی خوێنێتەوە فقط، ئەویش ئەگەر بگاتە ژمارەی 100. مەسەلێک هەیە دەڵێ کوردەواری خۆمان، دەڵێ خوێ ناگەنێ، هەی لەو ڕۆژەی خوێ بگەنێ. جا من 50 خەمە ساڵ ئودەبا و شوعەرا و نووسەرانی کوردستان زۆربەی زۆریان، من هەموو ناڵێم، زۆربەی زۆریان لە ساڵێکە یەک کتێب ناخوێنەوە، یەک کتێب ناخوێنەوە. ئەمە گرفتێکی نەتەوایەتیە ئێمەی تیاداین. بەداخەوە دەوڵەت و دەسەڵات و حەزبەکان یا گوێ دەدەن مەسئەلە یا لە بیریان نییە. بەرحاڵ من شخصەن ئەوانەی کە لە نزیک کۆمنە ناسن ئەزانن کە زیاتر 96 کتێب نەک 96 کتێبم تا ئێستا لە کتێبخانەی کوردی و عەرەبیایە. ئێستاش کتێبێکم ئامادەی چاپە لەم ڕۆژانە چێتە ژێر چاپەوە 22 جلدە بە ناوی دایرەت المعارف ئنسکلۆپیدیا. ئەبێتە یەکەمین دایرەت المعارفی وڵاتی کوردستان و هەروەها عێراقیش بەو شێوە نیەتی. جا لەسەر ئەم ئەساسە کوردستان پێش عێراقە لە ناحەی ئەنسکلۆپیدیاوە هاو نەبێ. من با ئیجازەیەوە کورت و مختصر ناڕۆمە ناو وردەکاریەوە دەربارەی هەلومەرجی ئێستای ڕۆشنبیری میلەتی خۆم باز دەکەم. برادرانی نووسەر ئەوەیە وە کوتم کتێب ناخوێندنەوە، کتێب نەخۆندنەوەکەی شەخەنە گەردنی ئەوەی کەوا ئەم ئامێرە تازانەی کە بۆ میلەتانی تر بووە بە خێر و بەرەکات بۆ ئێمەی کورد بووەتە زەحمەت و نەکبەت و نەکبەت. ئەم وەسایلەی کەوا ئێستا ئامێرە تازەکانە و بنەماڵەکانی لە حەقیقەتە باشە بۆچی لە دنیای تێگەیشت و پێگەیشتووە لە پاسا کتێبی بەدەستەوەیە، لە تراما کتێبی بەدەستەوەیە، لە باخچا کتێبی بەدەستەوەی دەیخوێنێتەوە. ئێمە هەتاوەکو ئودەبا و شوعەراکانمان لە کتێب تۆراون بەهۆی ئەم ئامێرەوە. ئەم ئامێرە بۆتە هۆی ئەوەی کەوا پیسترین ناشرینترین جنێ و بوختان و قسەی ناجۆر دەربارەی تۆ من و ئەم و حیزبەکان بەرامبەر یەک بیکرد. هەر حیزبێ زیاتر لە 100 سایدی هەیە بۆ ئەم مەسئلە. باشە ئەمە گرفتە، ئەمە گرفتێکی گەورەیە. ئایا ئێمە چۆن دەتوانین ئەم گرفتە گەورە ئەم ڕەچاوە ئەکەوا عەقڵی ئێمە ئێستا ڕەچاوە لە ناحێوی ڕۆشنبیریەوە. باشە بە کێ چارە ئەکرێت؟ ئێمە خۆمان چارە بکەین یا وەکو وردەکاری لەسەری ئەنجام بدرێ و بێتە هۆی ئەوەی هەتاوەکۆ بێ بە قەناعەتی منە بێ لە منداڵەکانەوە دەست پێ بکەین. ئێمە هێشتا لە پەروەردەمان هەلەیە تا بە ئێستا. کاتی ئەوە هاتووە کەوا ئێمە بە خۆمان نابچینەوە. من لێراوە ئەکشێمە ناو بڕێک مەسائلی هونەریەوە، چۆن هونەر بەشێکە
لە دنیای ڕۆشنبیری و پێشکەوتنی خودی ڕۆشنبیری لە تەلاسازیەوە دەست پێ یەکەم ئێمە تەلاسازیمان نییە وەک کورد پڕە کەس دەمارگەژی ئەڵە چۆنیمانە ئەوە قڵا ئەوە قڵای کەرکووک ئەوە خانەکان ئەوە نازانم چی کاکە با منطقی فکر بکەیتەوە ئێمە قڵای هەولێر چەندین خانووی تایە ئەو خانوانە 150 ساڵ 200 ساڵ عەمرێتی قابلی ڕێزە بۆ ئەوەی کەوە ئەو تەمەنەی هەیە ئێمەی کورد بیپارێزین بەڵام من باسی کۆنی گردەکە ناکەم کە سەرچاوەی بەشەریەتە سەرچاوەی حەزارەت و مێژووی میلەتەکەی ئێمەیشە و میلەتانی تریشە تەنها جێگەیەکە کە لە 7,000 ساڵەوە تا بە ئێستا خەڵکی تیا دەژی ئەمە لە هیچ وڵاتێکی ترا نییە و نەبووە تا بۆیە قڵا مایەی سەرفرازی کابرایەکی وەکو منە بەڵام خانوەکانیان بۆ کابرایەکی وەکو من مای شانازی نییە چون ئەو خانوانە بەشێکی هەر لێ خانووە قسمەتێکی هی سەردەمی دیزانی سەفەیەکانە یا قاجاریەکانە یا عوسمانیە من شانازی بۆوە ناکەم من 15 ساڵ لەمەوبەر بانگەوازێکم کرد خەڵقینە دەوڵەت دەسەڵات با دەوڵەمەند با ئێمە ببینین بە خاوەنی شێوەیەک لە شێوەکانی تەلارسازی کەس گوێ لێ نەگرتم کەس نەهاتە هاوارمەوە ئێستەی درەنگ نییە ئێستەی درەنگ نییە ئێمە نیمانە تەلارسازی لە ئەزەڵەوە لە سەرەتاوە لەگەڵ زادەی دەوڵەتەکان بوو دەوڵەمەندەکان ئێستا ئێمە هەمووی 30 ساڵە خاوەنی دەسەڵاتی خۆمانی بەڵام فکرمان لە شێوەی تەلارسازی کوردی نەکردووەتەوە میلەتانی تریش وەک ئێمە بوون ئەوان توانیان کە وەکو بە شێوەیەکی ئەکادیمی یەکەمین هەنگاو بۆ شێوەی تەلارسازی دابنەن و ببنە خاوەنی ئێستای تەلارسازی کە من لێرەوە شانازی بۆوانەوە دەکەم ئەمە تەلارسازی بێمە سەر پەیکەرتاشین ئەگەر پەیکەرتاشین بۆ عیبادەت بێ لای منیش حرامە بۆ منیش حرامە منیش بە حرامی دەزانم بەڵام ئەگەر من پەیکەر بۆ کیمیابارانی هەڵەبجە بکەم بۆ حرامە من ئەگەر پەیکەر بۆ ڕووداوی ئەنفال بکەم بۆ حرامە کە کردومە بۆ هەردووکیانم کردو من ئەگەر پەیکەر بۆ شاعرێکی وەک نالی بکەم لەکوێ حرامە بۆچی حرام بێ من ئەگەر بێت و بکەومە فکری کۆڵەواری و دەردەداری کۆڵبەرێکەوە پەیکەر بۆ کۆڵبەر بکەم کە کردومە لەکوێ حرامە 20 ساڵی تر 30 ساڵی تر داستانی تراژیدیای کۆڵبەر وجودی نەماوە بەڵام ئەو پەیکەرە دەمێنێتەوە ئەوە نیشانەی قۆناغێکی پڕ لە کۆڕەوەری و بەدبەختی میلەتەکەی من تۆیە بۆیە یەکێ وەک من ئەرکێتی کەوا ئەو کارەی بکە باوەڕ بکەن 3500 ساڵ لەمەوبەر ڤیدیاس کۆنە تەلارسازی سەردەمی دەسەڵاتی یۆنان وەختی خۆی پەیکەری ئاپۆلۆی کردووە هێندە زەلیف کردوێتی کە وەختی لەلایەن نانی خواردووە وتیۆ خوداوەند فەرموو بێ لەگەڵمان نان بخۆ من شەخسەن خۆم کە پەیکەری حەزەتی داوودە بینم ئەو ڕۆژە قسەم بۆ ناکرێ ئەو ڕۆژە کپی دام دەگرێ ڕۆحم وجودم ئەکەوێتە ستایشی مایکلەنجلۆ پەیکەر تاریخێکی زێندووە بە چاوە بینرێ کتێبێکی کراوەیە بە چاوە بینرێ ئێمە نابێ بەو شێوە بنوارینە پەیکەرە جا ئەم باسەم لەگەڵ
مامۆستایەکی منەوەرە کە لە ئێران دانیشتۆ ئەوە ساڵێ بە مێزە لە سپێکەیەوە وتم مامۆستا تۆ بۆ نایەیت کتێبە دەربارەی هونەر بنووسی بە پێی ئاياتی قورئان و بە پێی ئەحادیثی نەبەوی وتی وەڵی فکرم لێ نەکردوێتەوە با فکری لێ بکەمەوە دوای دوو ڕۆژ تەلیفۆنی کرد وتی وەڵاهی ڕێگەیەکی باشت خستە پێشم من خەریکێ بووم بە وەڵی کتێبێکی نووسیوە دەربارەی هونەری پەیکەرتاشین و تەواوی بوارەکانی هونەر من ناتوانم وا بینووسم بە پێی قورئان بە پێی ئاياتی قورئان بە پێی ئەحادیثی نەبەوی ئەو کتێبە ئەلان یەکێکە لەو کتێبانەی کە ئەمسالی من باوەڕی پێیەکە چاپڕەیە بۆ ئەو مەلات لێ دەناکردکایە دێمە سەر شێوەکاری هونەرێکی زەریفە هونەرێکی وایە کەوا لوغەتی ناسکی میلەتانە ئێمە لەم پایتەختی کوردستانە تەنها یەک گالێرەمان هەیە گالێریەکی سەقەت گالێریەکی بێحساب کابرایەکی هونەرمەند چەندین ساڵ کارەکە تا یەک ڕەنگ بەدەست دێنێ کە تایبەتی خۆی بێ ئەو ڕەنگە احتیاجی بە تیشکێکی تایبەتە گالێرەکەی ئێمە فلاوەرسنتە و گڵۆپی عادیە ئەمە زۆرمە لە شێوەکار دەکرێ وەختی ئەوە هاتووە کە دەوڵەت و دەسەڵات گرنگی بەم مەسائەلیانە بدەن واللهی میلەتێک گرنگی بە هونەر نەدا ملیاردەها ملیاردی هەبێ یاک بموت بە پێش ناڕوا هەمیشە ڕۆشنبیران پێشقەرەوڵی پێشکەوتن بوون لە تەواوی دنیا ئەو فەرم و دنیا بگەڕێ بزانە قسەکەم ڕاستە یانە باشە با بێنە سەر شانوێ ئێمە لە کوردستانە شانوێکمان نییە تایبەتمەندی شانوێ بێ و شانوێگەران بێ ئێمە هێشتا نەمانتوانیوە 30 ساڵە نەمانتوانیوە کەوا کۆنترۆڵی دەنگەوەرە و سەماعە و میکرۆفۆن بکەین کە ئەتەقێتەوە پێمان وایە وەڵا خۆ ئەوە کارێکی تۆریسی و تۆپێکە تەقاوە یا قۆمبەلەیەکە تەقاوە ئەوەم شانوێمان نییە شانوێکەوە تایبەتی شانوێگەران بێ نیمانە ئێمەوە سەر شعر من باسی شعر ناکەم هەر ئەوەندە دەڵێم ئەوەندە شاعر لە کوردستانە هەیە لە وڵاتی چینە نییە کە 1 ملیارد و 600 ملیۆن کەسن ئیترسەتان نایەشێنم هەر ئەوەندە لەبەرەوەی ناڕەوە ناوەوردەکاری مەسائلەوە دیسانەوە تەشەکوری ئەو مامۆستایانەوە ئەم زانکۆ بەڕێزە دەکەم کەوا دنیا ڕۆشنبیری کەوتۆتە بیر نەک من جاردەم سمبولم من تایسە سێ دکتۆرای ترم وەرگردووە بەڵام لە وڵاتی خۆمان نا لە وڵاتانی تیا ئامەیە کامین دکتۆرایە کە پێمەدەن لە وڵاتی خۆما دیسانەوە خێری هەر ماوە ئەڵێ خەزانکە بنکەکەی ماوە هەر خێرە دەی بە هەر حاڵ من سپاسی زانکۆی کوردستانەکەم کەوا مستحقی ئەو چەپڵان بە حەقیقەت زۆر سپاسانەکەم بەخێر هاتن سەر چاوان Thank you very much. Thank you for your insightful and thought-provoking words. زۆر سپاس کاک خسرەو بۆ وتە زۆر بەنرخەکانت. Esteemed guests, ladies and gentlemen, you have honoured us with your presence here this afternoon.
As we close the ceremony, we would ask everyone to please be upstanding for the departure of the honourable recipient, the University of Kurdistan Howler's President, Deans and Directors. میوانانی قدرگران ئەمڕۆ بە ئامادەبوونتان لێرە شەرەفێکی گەورەتان پێبەخشین لە کۆتاییدا داوا لە هەموو لایەک دەکەین کە لەسەر پێ بوەستن بۆ بەڕێکردنی کاک خوسرەو جاف و سەرۆکی زانکۆ و ڕاگرانی کۆلێژ و بەڕێوەبەران زۆر سپاس. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we would like to thank you for your attendance today, and please make your way outside to join us for refreshments. دووبارە زۆر سپاسی هاتنی هەموو لایەک دەکەین و بانگێشتان دەکەین بۆ دەرەوەی هۆڵ چەند خواردنێک ئامادەکراوە لەگەڵمان بن. زۆر سپاس.